So to control this population explosion, there are some control measures. So these control measures motivate smaller families by using contraceptive method. And এই যে contraceptive methods গুলো that avoid unwanted pregnancy. তাহলে সেই জায়গা থেকে these are very very useful, and not only that, আমি যেটা বলছিলাম যে সেখানে মানুষকে অ্যাওয়ার করতে হবে, এবং অ্যাওয়ার করার জন্য একটা খুব কমন স্লোগান ছিল, ওই হাম দো হামারে দো এরকম টাইপের স্লোগান গুলো that influence people a lot. and সেই জায়গা থেকে আগেকার তুলনায় এখনকার প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতে এই চাইল্ড নাম্বার কিন্তু অনেক কম। আগে যেখানে আমাদের গ্র্যান্ড প্যারেন্টস এর ক্ষেত্রে অনেক বেশি চাইল্ড থাকতো, বাট এখন তার রেসপেক্টে চাইল্ডের নাম্বার কমছে, রাইট? মোটামুটি আমাদের প্রত্যেকের ফ্যামিলিতেই আইদার 1 or 2 চিলড্রেন ইজ देयर। তো তাহলে সেইখান থেকে কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে these slogans are very very important to reduce that population explosion. And not only that, the most important point is আগেকার দিনে ম্যারেজের কোনো এজ ছিল না, বাট এখন একটা ম্যারেজেবল এজ ইজ ডিসাইডেড, এবং সেটা কি ফিমেলের ক্ষেত্রে for females marriageable age what 18 years, right? And for male it is 21. একটা ছেলে 21 বছর বয়সে বিয়ে করতে পারবে, and একটা মেয়ে ম্যারেজের এজ করে দেওয়া হলো 18 বছর। তো তাহলে এই কন্ট্রোল মেজার্স গুলোর মাধ্যমেই কিন্তু আমরা এই পপুলেশন এক্সপ্লোশনকে রিডিউস করতে পারি। So now we'll talk about ideal contraceptive method. Ideal contraceptive method. So what is the meaning of contraception? Now we'll talk about feature of an ideal contraceptive. Ideal contraceptive. Right? So please remember, this contraceptive should be user-friendly, easily available, user-friendly, easily available, and effective and reversible. First criteria, write down the criteria: user-friendly, easily available, effective and reversible. Effective and reversible. Clear? This type of contraceptives should not produce any kind of side effect. এই contraceptive গুলো যখন কেউ ইউজ করবে তার যেন কোনো মতেই কোনো সাইড এফেক্ট না থাকে, অথবা যদিও থাকে that should be very very less, no or least side effect, no or least side effect. And the third point, it should not interfere with sexual drive, desire and sexual act. এই জায়গায় এই কন্ট্রাসেপটিভ গুলো ইউজের মাধ্যমে কারোর কোনো সেক্সুয়াল ডিজায়ার যেটা সেটার কিন্তু কোনো রকম চেঞ্জ হয় না। It just prevent the mating of sperm and ovum, right? So please write down, it should not interfere. It should not interfere with
sexual drive, desire, sexual drive and desire, right? So তাহলে এই জায়গা থেকে দেখ আমরা এই যে কন্ট্রাসেপটিভ মেথড তাদেরকে এবার এই কন্ট্রাসেপটিভ মেথডস গুলোকে এবার আমরা অ্যানালাইসিস করব। তো সেখানে এই কন্ট্রাসেপটিভ মেথডকে আমরা মেইনলি স্টাডি করছি আন্ডার দ্য ন্যাচারাল অর ট্র্যাডিশনাল মেথড, আন্ডার দ্য ন্যাচারাল অ্যান্ড ট্র্যাডিশনাল মেথড। বিকজ এই জায়গা থেকে এই ন্যাচারাল বা ট্র্যাডিশনাল মেথডের utility কি না, that helps to prevent the mating of sperm and ovum. That means avoid chances of ovum and sperm mating. Avoid chances of sperm and ovum mating. Clear? So this natural or traditional method is divided into 3 ways. Number 1, the first one, periodic abstinence, ABSTIENCE, right? ABSTINENCE, abstinence. I hope it is clear now. So periodic abstinence means আমরা দেখেছিলাম যে রিপ্রোডাক্টিভ মেনস্ট্রুয়াল যে সাইকেলটা সেখানে ওভিউলেশন যখন হয় সেই সময় যদি blood আসে, okay, I will give you the picture in the group. So periodic abstinence means যেটা আমরা বলছিলাম, during ovulation, if the sperm meets with ovum, then it results in the formation of zygote. And periodic abstinence avoid coitus from the day 10 to 17 of the menstrual cycle. Generally, আমরা বলছি menstrual cycle এ menstrual the cycle তার 10 থেকে 17 ডে, 10 থেকে 17 নাম্বার যে দিন, সেই দিনটাকে আমরা বলি fertile period, right? Fertile period. So এই fertile period এর সময় যদি sperm আর ovum এর যদি mating হয়, that result in the formation of zygote. But if we avoid that time for copulation, so that is called periodic abstinence. So changes of during that time, the chances of fertilizations are high during this period. So it is called fertile period, and it is advised from the doctor just to avoid these days for copulation if they don't want to be pregnant, right? So that is called periodic abstinence. So what is periodic abstinence? That avoid coitus from the day 10 to 17 of the menstrual cycle, that they are called fertile period, to prevent conception, right? The second method is called coitus interruptus. The second method is called
coitus interruptus. Coitus interruptus. INTERRUPTUS. Coitus interruptus. Clear? That means withdrawal of penis from the vagina just before ejaculation to avoid insemination. During copulation, when penis enters into the vagina, that with the help of this penis, semen are released. And you know that process is called ejaculation. So before ejaculation, if withdrawal of penis takes place, that is called coitus interruptus. It is also known as withdrawal method. So this coitus interruptus also known as withdrawal method. Right? Is it clear? And the third one. Is known as lactational amenorrhea. Lactational amenorrhea. Lactational amenorrhea. That means prevention of conception by breastfeeding the child. Please write down prevention of conception by breastfeeding the child. By breastfeeding the child. You know, after parturition, after childbirth, mother body secretes milk. So this breastfeeding also prevents conception. And during that process, ovulation and the cycle do not occur the period of lactation. বাচ্চা যতদিন breastfeed করে ততদিন কিন্তু menstrual cycle off থাকে as well as ovulation process-টাও কিন্তু বন্ধ থাকছে. And now it is clear, if the menstrual cycle is off, if ovulation is stopped, so there is least chances of mating, isn't it? So no zygote formation takes place. So please write down ovulation and menstrual cycle. Ovulation and menstrual cycle is absent during lactational amenorrhea and no side effect, and chances of conception are almost nil. That is the most important point. There is no side effect. There is no side effect, and chances of conception are almost nil. Clear? So these three are natural or traditional methods that avoid chances of ovum and sperms mating, right? But apart from this, there are some barriers. There are some barriers. Clear? So these barriers are divided into 4 categories. এই barrier গুলোকে আমরা 4টে ক্যাটাগরিতে ডিভাইড করব. So let's see what are the barriers. The first barrier is known as condom. The first barrier is known as condom.
The second one, cervical caps. Cervical caps. The third one, different kinds of balls. Third one, different kinds of balls. And the fourth one, diaphragm. Right? So there are four barriers. The first one, condom. Second one, cervical cap. Third one, vault. And the fourth one is diaphragm. So let's start with the first barrier, condom. Please remember these condoms are made up of rubber or latex sheet. So what is the composition? It is made up of rubber or latex sheet, right? They are used to cover the penis or vagina and cervix. And that's why male condom and female condoms are there. And just before coitus, just before mating, due to the presence of this condom, the semen would not enter into the female reproductive tract, right? So this is the utility of the male condom. The male condom function ki na this male condom prevent ejaculation. As a result, semen would not enter into the female reproductive tract. So male condom utility. Male condom utility, semen would not enter into the female tract, right? But as I said, there are some female condoms, and these female condoms are called vaginal pouch. Vaginal pouch or female condom. Right? And this female condom or this vaginal pouch again prevent the mating of sperm and ovum. But these are whatever, male condom or the female condom, these are made up of rubber and latex sheet, right? So after this, now move to the cervical cap. What is cervical cap? These caps are fitted over the cervix region. So this cervical cap resembles a diaphragm, but please remember, it is very smaller and more rigid. Please write down, cervical caps are smaller and more rigid. এই cervical cap গুলো female body cervix এ আমরা apply করছি, right? It fits snugly over the cervix and must be fitted by a healthy care professional. এটা কিন্তু একজন proper person like ডক্টরের কাছ থেকেই কিন্তু এই সার্ভিক্যাল ক্যাপ গুলোকে আমরা ইউজ করে থাকি। তিনি এখানে ফিমেল সার্ভিক্সে এই ক্যাপ গুলোকে ফিট করিয়ে দেন। এটা কিন্তু এনিওয়ান এমনিতে কোনো ফিমেল চাইলেই সে ওটাকে ইনপুট করতে পারবে না, রাইট? Abhishek, the cervical cap are used over the cervix and they are quite similar to diaphragm. আমি একটু বাদেই বলবো diaphragm. And these cervical caps are smaller and more rigid. So you know the cervix portion. So তার উপরে ক্যাপটাকে জাস্ট ফিট করে দেওয়া হয়। আর যেহেতু এখানে cervix regionটাতে, if it is the cervix and you know this part is the vagina, তো এখানে এইরকম ভাবে সার্ভিক্যাল ক্যাপটা এন্ট্রি করানো হচ্ছে। তো তাহলে এখান থেকে যখন সিমেন্ট ঢুকবে, তার মধ্যে যে স্পার্ম ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ দি সার্ভিক্যাল ক্যাপ তার ভেতরে এন্ট্রি নিতে পারবে না। আর যদি স্পার্ম যদি এন্ট্রি না নিতে পারে, তাহলে সেখানে ওভিউলেশন হলেও ওভামের সাথে মেটিং হবে না।
isn't it? So please remember these cervical caps are smaller and they are very rigid structure. That's why they prevent the entry of sperm, right? Now move to the vault. Please remember these balls are again made up of rubber and they are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus. So, like condom, these are also made up of rubber and now female genital tractae, female genital tractae আমরা apply করছি to prevent the entry of sperm through the cervix. And please remember, these balls are reusable, but is a condom that are not reusable. Clear? So তাহলে দেখ এই vaulted port, now we move to diaphragm. After the vault, now diaphragm. So diaphragm, again, it's a rubber made dome-shaped structure that fits over the cervix and is used in conjunction with a spermicide. What is spermicide? Spermicide means that substance that kills sperm. This substance gulo sperm ke kill korbe, they are called spermicide. Like you know, na bactericide, fungicide. So it can be inserted by the female up to 6 hours before intercourse. So please remember this criteria. Please write down under diaphragm. It is a rubber made dome-shaped structure that rubber made dome-shaped structure that fits over the cervix and is used in conjunction with a spermicide. First off, it can be inserted by the female up to 6 hours before intercourse, up to 6 hours before intercourse, right? And the most widely used spermicide is সবথেকে যেটা বেশি ইউজ করা হয় spermicide হিসাবে, that is nonoxynol 9. Nono, N-O-N-O-X-Y-N-O-L, nonoxynol 9. Right? That kills sperm by disrupting their plasma membrane. Clear? So these are the contraceptive method. These contraceptive methods are divided into natural or traditional method as well as barrier. These natural methods are again divided into 3 parts: periodic abstinence, coitus interruptus, and lactational amenorrhea. Whereas barriers are divided into these 4 category condoms: cervical cap, vault, and diaphragm. Right? Is it clear? Okay, so now we move to the next slide.